Ang kulit. Sama ka? Ha? Sama yan? Di mo nang pamimigay kita? Yan, may makulit. Ayan. Ayan guys, may nauna pa sa sasakyan. Ipamimigay ka, baby. Ibebenta ka namin. Bye-bye. Ah, bye-bye na. Hi guys. Hi, I'm Busty. Ayan guys, ito yung baon ko. Yan, 4 na bag. Pero hanggang bukas lang naman kami doon. Overnight lang naman kami doon. Ito, ipamimigay ko na. Tay, joke lang. Bibigay ko muna kay Tita Mika. Thank you, Tita Mika. Inampun mo ko. Bili muna ako ng dog food, guys. Meron naman siya, kaya lang parang feeling ko kulang. Kulang siya, guys. Beef. Tsaka, may ganito na siya kagabi. Yan. Hala, meron sa likod. Ang laki naman nitong baby. Yun, buhay pa siya. Bait yan. Ang cute! Eh, nandun yung Petron eh. Mas mahal dito ang Petron. Ay lang, tingnan muna. Ay, lambo ko. Bills ba? You forgot to say the remedy. Now, how am I supposed to be the same way? Now, how am I supposed to be the same way? Strange how this chemistry just dissolves away. All my boundaries, my point of view. I forgot to be the thing I call myself. You forgot to say the remedy. How am I supposed to be the same way? Ito may pangalawa na. How am I supposed to be the same way? Strange how this chemistry. Gusto ni mama yung church sa 10 pesos. Yan, si mama. Ito daw yung church sa 10 pesos. Boras sa in-church. You forgot to say the remedy. Likod kami guys. Yan. Ang kadena. Ayun o. For the kwek-kwek. Oh, cheers. Cheers! Ano nila? Arco? Ayan, baha. Yeah.
Malolos. Na. Grabe yung baha, guys. Ayan. Grabe. Bumalik kami. Ayan siya. Ayan, oh. Ano ba yan? Why not? Ano? Wait lang.